abusiafo ene ahwefo a mutaitie manya na TV mohwe manya na TV na mosan etie Dr. Asenso ewo Health Talk Limited a moyaria mosan de mo yade eba Health Talk ema yetu yade na asifiri efiri ho wamamrem nyame kwan so menya ne ha TV de onze ehia se ya wapom din o nyame ekwan so nyame a onye confused nyame a woye super intelligent nyame a nimdie nyina ewo no wonne bo yan yo migini di enti ne kwan so ena mefa na nyame enokre no any true science and I say evidence based knowledge and in Mbebra. But they say there's a lot of confusion going on. They said the last time back I'm equal to Mr. Croc on a lifetime fooders, raw fooders. We did near yam fan keja and no pan yo. Eni ani nyina de ya pa e de enkeja and I want winning why confused enne ye be sua e de be ka ye ho to a nyame mala confused o e so sad enne bibis esi emra ye ko afuo mu no me wa beto ebi ma fuo mu o ena me ko ya manya bo fo de wi ye TikTok yi ya video live yi ya na mi kodi say bo fo de pa e kura mi gu sunsuo so de so enye gm bo fre ni bia emu ye yellow nye red so enti ambafo mu kono but na de wona eye wo no ye obo ami amama ye fuo no so okokata so because obi akobie se wo pro bi o sa abo bi o so wo se den eso abi anase mframa esa na wo no sei endi ogofa protector for a war no they ko share no ko bu aso femitim baby e moyi bebo me ba ko be bo me ha ende man fa no serious me pray no second one warrior beast nubi ke tuo bi na ya obe ameka baby o maha obe kamani fi ndie ne wode poison bi ne wode poison bi presentation eye wapom din nyina so anase natural laws of health physical laws ebushia nyame ye no wangazi ensisa no eno wangazi obi anya di opo ndi mu amoke kane ma basa no momwa ena etore bi anya momfom so munni clue you have no clue so ndi bo ofre no me de to kakra me ye program ni wi amedi ye besua anase ye be kakaye ho the physical health laws so nyame a oboye no mimigiri se nyame ene boye nyame a onye confused onimde ena waye de say de wakotoka ka nu ntimi ntiriti ni say de opo
but yentade ehye yense atade fitaa no a nipadua no as ye bo ho ban ayefi na yenim kwan a ye fa so si ndi ya confused ene ne yare bebrebe no abusia nyame apom din mra no eno na uba health talk ye dia aba akan kasem ye frɛ no manya ne ha no menchia wo kasem manya ne ha na majeso nkwasem bibia ni ha de chense woti apo na wonyare a ubetumpon so but the nipa no bebre nim ne se because omuni ma yarsa the natural way nim ne se nipadua we wontimi nya de ope bia emma no ntina nipa no bebre okotua sika e some of these centers in here am obi edin kotua sika oni akro no emma no right direction and then nipa yare sa no because yet kwaye bibrem adenti na ye yare sa and some of the presenters mo ba present ayi mo hwa yare fo nyina mo nkoye live blood na mo hwe se mo moja ya na moja nya ntimi en rationalize ye en kanokre so ene ye won sem bebira ye beka but me twa so metra se me be 30 minutes cause idi ekira na me nsore mi wa nso no na nka me pese me saye natural bathing ena we abebom yo nyame eye perfect wo ye knowledgeable wo ye all knowing wo ye orderly wo nye confused enti ada na ba ayaresa anase didie mu anase ahokeka confusion kwa so na ba bia confusion wo kase pa the so called religious group ozo munyi nyame ni se ba apomdim mra no and my people are perish for lack of true knowledge abusia manya ne ha no ene ne obia apomden enyina so won say afi health talk any doctor Asenso say ye be modiatrics ye be detoxification cause almost obia atade ehye no te say atade vita ayafi ese yesi obia nim say watade yefi a ese yesi untimi mfa ensuo bi anase mena bi enkosi ndimo amo kire se utimi eye de ope bia no ate apo no enya no kro aha ni be bobo so manya ne ha eye nkwasem ye modiatrics se be ya nkwala no nyare yes ye kire wo mo enukre se be wo mo nyare number 2 detox sorry o but them say so bo frame dia so me hwene na enwansin me no so ye detoxification is say esua no kra no say be ya mental toxins no ebeko number 3 ye to malaria sickle cell ni diabetes ase enuanom it is possible to heal in Ghana will heal if we apply manyanha if we apply modiatrics me say Ghana ebetiapo se de manyanha eye adwuma na ncho afipe eye serious na ye de nokura ne ye adwuma Ghana for betiapo within 1 year se de modiatrics ye adwuma na ye to diabetes na sickle cell ne diabetes ase now fe natural birthing an extension of the modiatrics sebeya mami fo no enkoso empoison enkola no na mofra no etiapa abusua no etiapa
enigye ene bebe fie hia beko ama sika abetena fie wo yare a wo ohun eye ka wo yare a wo de ka now menya ne ha eye nkwasem menya ne ha TV eno na ye TikTok yi oso menya ne ha ene ye de sayade bia ene guide yen so ena makan so many times roughly 2 months ni ena maba TikTok 2 months yo mo abaha abesa mo yare no muntie saa asem wi se wo ho to te se de ebi ho to wo mo no mo ya bebere for 20 years 38 years 40 years ne na sefo no mo hunza mo ba ha no 3 weeks kurani mo ho to mo se wo pa wo ho to wi a jai de ma kire wo ni nyina na ya se di nuane na wudi yare ye no na hwe se nye edidi boni eni asetena boni wapom din enyina so no hwe so se nye no na ema o yare a so ibani bebre ni woto no ofoso betumi asa akonechi nwa asa akoso odom na wakodi na wa yare na wo mo so mo yare a na wo mo ba mini wo mo hidden discuss wo mo labs wo mo kidney failure anase wo mo nsa enye adwuma no obi obeka kire wo se wo nsa sei a untimi ntriti ne natural no wo boa but baby wo ha level bi wo ha wo tena ho ma wo nsa no hase sei na eduru dialysis so na wa he na de wato dialysis so na kire se ene de o ben wo nananum ewo enhie do but unye gidie na o sesan wadwene na wo go through aggressive detox because dialysis no yem bansa kidney yade o but awudifo bi na aye so controversy abai nyina nipa e confused na edum wo mo honhom se nipa bi atena se a confuse wo mo ewo wo mapomden eni edidi papa ehun monti ase ti wo ka bibia saa ebi wa ka bibia saa na wasan de sofo ato no ne ho so na obiri nkrofo eni so na o manipa yare mo obusia manya ne ha no health loss no natural health loss no and as a physical loss of health mbekika makon edu ukani nyina bomu nyame asumdue ebe kan manya ne ha eye nkwasem na edikan no eye mframa pa yo physical loss ni nyina ejina the same level min kan kiro se ebi su chen bi endi untimi nka se physical health loss no wa pom din nyina so no wo betimi aye de wo pe bi afa ho wo ye wadwene saa umoja anye papa wadwene nye papa wakoma enye papa usuban enye papa abusuafo the next time after say ye friend saying natural birth and ma chechirim se ntia esese ukọ baabi a omunim de efa awo ho naturally te say de emwa ne ye na naturally te say de emwa ne ye na naturally te say de emwa ne ye na